السلام عليكم جميعا، الله يعطيكم العافية. بنحل كم سؤال على chapter 8. First problem 8.1. The mine car and its content have a total mass of 6 milligram and center of gravity at G. So this is G. This car mass at 6 megagram. If the coefficient of static friction between the wheels and the track is mu s equal 0.4, between the wheels track and static coefficient of friction, when the wheels are locked, find the normal force acting the front wheels at B and the rear wheels at A when the brakes at A, both A and B are locked. بعدين السؤال does the car moves. فبدي احسب قديش قيمة النورمال فورسز at A و at B، وبعدين اشوف انه هل السيارة او هل الكار حتتحرك بيس على البولينج فورس ولا لا. نروح نطلع على الفري باد دايجرام. We have here اللي هو الويت اللي هو عبارة عن الماس 6 ميجا جرام، so 6 مليون جرام اللي هم 6000 كيلو جرام، 6000 times 9.81 اللي هم 58.86 كيلو نيوتن. We have 10 كيلو نيوتن pulling force. We have normal force at B and normal force at A. We have frictional force at B and frictional force at A. If you apply summation of moment about point B equal to 0, so FB والnormal B والFA كلها passing through B، يظهر عندي الnormal A والweight وال10 كيلو نيوتن. So الويت اللي هو 58.86 كيلو نيوتن times 0.6 meter at the distance، بعمل لي moment هذا الدايركشن اللي هو clockwise. normal force at A times distance اللي 1.5 تعمل لي moment counter clockwise. 10 كيلو نيوتن عندك 1.9 plus الراديوس 2.15 so 1.05. So 10 كيلو نيوتن times 1.05 تعمل لي moment برضه counter clockwise. من خلال هاي الايكويشن قدرنا نحسب قديش قيمة النورمال فورس at A 16.5 كيلو نيوتن. Then we're gonna apply summation forces بالy direction is equal to 0. في عندي normal force at B upward, normal force at A upward، وعندي الويت down. النورمال A حسبناها، الويت already معنا، نحسب من خلال النورمال at B which is 42.3 كيلو نيوتن. لو both wheels at A and B are locked, then the maximum frictional force at A equal mu s times the normal at A. والماكسيمم friction force at B عبارة عن mu s times normal force at B. So ال FA عبارة عن mu s في A in A، والforce B عبارة عن mu s في normal at B. بيطلعوا 6.6 كيلو نيوتن at A و 16.926 كيلو نيوتن at B. So summation لهم 23.5 كيلو نيوتن which is greater than the pulling force 10 كيلو نيوتن، فبالتالي الكار does not move. مش عارف انك موجود. هذا problem 23. We have a 35 kilogram disc rests on an inclined surface where the static coefficient friction US equal 0.3. Determine the maximum vertical force P, قديش قيمة ال P maximum that may be applied to link AB without causing disc to step at C. يعني نشوف قديش الماكسيمم فورس vertical force اقدر احطها على اللينك AB بحيث انه الديسك مش راح يتحرك، يعني لسه على وشك التحرك، لسه على وشك ما يعمل سبرينج. لو اخذت في دياجرام فور لينك AB في عندي هون بين كونكشن، فبالتالي في عندي BX and BY، في عندي الفيرتيكال فورس B اللي عم بدور عليها، وفي عندك هون برضه بين كونكشن، فبالتالي عندك AX and AY. إذا بنعمل summation of moment about point B for this free body diagram equals to 0. ال PX وال BY وال AX كلهم passing through B، ضل عندي ال AY وال P، so ال P times 0.6 تعمل لي counter clockwise، وال AY times ال 120 sorry 600 300 900 بس so P times 600 وال AY times 900 تعمل لي moment clockwise. فوجدنا one equation between unknown علاقة ال AY مع الفورس P. نروح عملنا في diagram for the disk. في عندي ال AY وال AX نفس هذول بس طبعا بالعكس. في عندي الويت له اللي هو 35 كيلو جرام times 9.81،
وفي عندي هون frictional force وفي عندي هون normal force من inclined surface. So من هذا الفيجر diagram if we get summation of forces بال y direction is equal to 0 في عندي ال AY down اللي هي علاقتها مع ال P 0.6667 من ال P. في عندي ال 35 times 9.81 برضه لتحت نيوتن. في عندي ال FC المركب بتاعتها بالواي دايركشن so هي minus FC في ساين 30. في عندي ال NC upward times sine 60. So هاي summation of moment forces بالواي دايركشن equal to 0 معادلة فيها 1 2 3 unknowns. Summation of moment about O equal to 0 about all AX والweight والnormal عم بمروا كلهم passing through O. ضل عندي ال FC وال AY فال FC times 200 counterclockwise minus ال AY اللي هي 0.667 من ال P times all 200 تعمل لي clockwise moment. صار عندي 2 equations with 3 unknowns. بدي معادلة ثالثة. If the disk is on the verge of moving, slipping would have to occur at point C. فبالتالي frictional force at C عبارة عن µS times the normal force which is equal 0.3 times NC. هاي معادلة ثالثة. substitute هدول الثلاث معادلات أول تقدر حلهم بالطريقة اللي بتحبها بتلاقي إنه maximum force vertical force at B equal 371.4 نيوتن. هذا 2 examples على chapter 8 مع الexamples اللي حليناهم ب الكلاس أو recorded lectures. تكون أمور جيدة إن شاء الله. الله يعطيكم العافية.